Tustin Veterans Sports Park in Tustin. Ekebarei brand new active park, just opened up last week. মোট 31 একর জায়গা নিয়ে এই বিশাল পার্কটি নির্মিত। ফুটবল এন্ড বেসবল কোর্ট, চমৎকার মাঠ। এই করোনার কারণে টেপ দিয়ে বন্ধ রাখা হয়েছে বাচ্চাদের নিরাপত্তার জন্য। বাচ্চাদের দোলনার ব্যবস্থাও আছে এখানে। বাচ্চাদের খেলার কত সুব্যবস্থা। আপনি এখানে এসে দাঁড়াবেন, দেন এই উপরের এখান থেকে ঝুলে একদম অল দ্য ওয়ে ওপারে ঝুলে ঝুলে যাওয়া যায়। চমৎকার। এটাও ঠিক একই অবস্থা। একটু এই রেল থেকে একদম এটাতে বসে আপনি অল দ্য ওয়ে চলে আসতে পারেন ঠিক এ পাশে। বাচ্চাদের খেলার কত সুব্যবস্থা। আমার ঠিক সামনে দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চাদের স্প্ল্যাশ প্যাড। এটা বন্ধ আছে এখন, এখান থেকে পানি উঠতে থাকে। বাচ্চারা ভীষণ এনজয় করে এই জায়গাটা। ইটস কল স্প্ল্যাশ প্যাড। দেখি সামনে কি আছে। এটা পিকনিক এরিয়া, এখানে এসে পিকনিকও করতে পারেন। গ্রিল আছে বারবিকিউ করার জন্য। চতুর্দিকে অনেক বিশাল পার্কিং
সবার জন্য, সবার সুবিধার জন্য কার পার্কিং এরিয়া। So this monument has been built to honor the American veterans who have sacrificed their life for the country. Sacrifice. Honor. Respect. Courage. And freedom. সো এই স্থাপনটি যারা যারা দেশের জন্য জীবন দিয়েছে ওদের উপরেই অনার করে নির্মিত হয়েছে, তাদেরই ছবি দেওয়া আছে এখানে দেখুন। This is so fast. Hello. Yeah, hi. Hot cold dumpster. এখানে বারবিকিউ করার পরেই আপনি গরম কয়লাগুলো যেখানে সেখানে না ফেলে ঠিক এখানেই ফেলার জন্য এই হট কোল্ড ডাম্পস্টার।
একেবারে ব্র্যান্ড নিউ মোট 4টি এই বেসবল খেলার গ্রাউন্ড আছে এই পার্কটিতে। চমৎকার, দেখার মতো, দেখলেই খেলতে ইচ্ছা করে। সো খেলা চলাকালীন সময় বল যেন কোনোভাবেই মাঠের বাইরে না যেতে পারে, সেই জন্য এই অনেক উঁচু করে নেট দেওয়া থাকে। আমার সামনেই যে বেসবল গ্রাউন্ডটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো ফিল্ড 1। তো ঠিক এই সাইজেরই আরো 4টি বেসবল ফিল্ড আছে এই পার্কে। অনেক দূরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে ঠিক এভাবেই পুরো মাঠটিকে পানি দিয়ে ঠিক রাখা হয়। অনেক দূরে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। টাইমার দেওয়া থাকে এই মাঠের পাশেই স্প্রিংলারগুলো, সেখান থেকে ঠিক এইভাবে পানি দিয়ে মাঠগুলোকে ভালো রাখে, মেনটেন করে প্রতিদিন। restroom. এই পার্কের চারিদিকেই বিশাল পার্কিং এর ব্যবস্থা, গাড়ি পার্ক করার জন্য। প্রচুর ক্রাউড হলেও পার্কিং এর কোনো অসুবিধা হবারই কথা না, কারণ পার্কের চারিদিকেই বিশাল বিশাল পার্কিং এর সুব্যবস্থা। আমি ঠিক যাবার আগে আপনাদের আরেকটু দেখাতে চেষ্টা করি। এখানে টেনিস কোর্ট আমার সামনেই, টেনিস খেলারও ব্যবস্থা আছে। লন টেনিসের মতো এই খেলাটিকে বলা হয় পিকলবল। সামথিং আই জাস্ট লার্নড, কখনই শুনিনি এর আগে এই নামটি। তো এনিওয়ে, এরকম ঠিক 8টি পিকলবল খেলার কোর্ট আছে এখানে। ভালোই একটি মজার খেলা মনে হচ্ছে দেখে। দেখাই আপনাদের একটু।
আপনাদের দেখালাম একটু করে টাস্টিনের এই একেবারে ব্র্যান্ড নিউ পার্কটি। লাইক এ সেড, বিশাল বড় 31 একর জমির উপরে এই নতুন পার্কটি নির্মিত হলো। তো আপনাদের থেকে এখন বিদায় নেব। নিশ্চয়ই দেখা হবে আগামীর ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই। আকাশে অনেক পাখিরা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে, আমারও পালা। তো আশা করি আমার সাথে আপনাদেরও ভালোই লাগলো এই ব্র্যান্ড নিউ পার্কটিতে ঘুরে বেড়াতে। আমার সাথে দেখা হবে আমার আগামীর ভিডিওতে। আপনারা সবাই সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই।